Ну, у нас тоже на входе мерят температуру. И вот и меня не пустили тоже. Сказали, у вас 37, нет, парень, давай-ка ты иди отсюда. Я такой, ну блин, ну почему? Да пустите, я работать хочу, я не хочу болеть. Я хорошо себя чувствую. Они такие, не-не-не-не. Давай, иди садись на больничный. Ты прекрасно. Так, ну что там? В прошлый раз я добрался почти до Новиграда. Ну, поэтому пойду я сейчас именно в Новиград. Не налево, собственно. А у тебя как дела? Надеюсь, у тебя хорошо дела? Перегруз. Теперь мне нужен ближайший. Ради чего мне перегруз-то? Что я там насобирал? Срань. Средний доспех. Он даже плыть медленнее стал. Извращение. И. Уэп. 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 Я не уверен, что так быстрее. Где ближайший торговец? Любой. Труп. Там за стеной трупы. Интересно. Хотелось бы на это глянуть. Там и не один труп, а целых 3. Бандиты какие-то. А чего вы здесь померли-то? От чего? Крови не вижу. О, кузнец. Кузнец — это торговец. Ему сейчас можно продать и поиграть с ним в гвинт. В смысле закрыто? Как мне попасть внутрь тогда?
Видать, никак. Хорошо, хорошо. Вернее, плохо, ну ладно. А, вот торговец. Это мне надо охоть, а не тебе. Good, I enjoy shagging freaks. Treated wenches are bad. Got a foolproof method for exercising witches. Don't bother me, please. Странные у них разговоры, конечно. Тут закрыто, естественно. Торговец где? Вот здесь сверху? Или это тоже закрыто? Да, блин, все закрыто на свете это. Че и торговец снизу находится. Шалфей и розмарин будет горячо. Вот купец, вот казалось бы, торговец, да? Фиг там. О, я вижу торговца. Скажи, пожалуйста, что у тебя есть деньги, чтобы купить то, что есть у меня. Если мы еще и в гвинт можно сыграть. Еще замечательно. О, спасибо, что у тебя есть деньги. Так. Вот тебе вот это. Вот тебе вот это. Вот это мне точно не надо. Вот это вот мне точно не надо. Это что? Blood Eye. Остальное. Нет, спасибо. Денег у него нет. Ладно, теперь давай в Гвин с тобой играть. Так. За Скайтейли у меня колода очень-очень не очень. При всем желании у меня даже отрядов не хватает. За чудищ тоже так себе. Ильфгард тоже ни о чем колода. Хотя вроде как есть. Сколько посланник молодой? Один. Посланник, хотя все интереснее, чем Альбрых и Свирс. Бригада Импера. Ну не знаю, как-то все равно выглядит слабым. Шпионов нет, отрядов нормальных нет, поэтому нет. Пока что самая сильная колода у меня это Север. У него не Нильфгард, ну что, будут у тебя шпионы?
А почему ты не хочешь первый раунд кидать мне шпионов? Интересно. Ага. Я ждал этот ход. Что он там его карты лидера делает? Посмотрите, так, 15 плюс 8, это же у нас 23, верно? Да. Так он не спасовал, да? Я херню сейчас сделал. Упс. Что я думаю, что он спасует? Лето из гулета. — 12 очков он будет пытаться перебить 12 очков. Интересно. Блин, вот это я подставляюсь под казнь, если честно. А если я сюда горн, у меня просто плюс 10 будет. И это не очень хорошо. Юзану карту лидера, пожалуй. Уж лучше пусть он мне скастит 16, а потом еще один горн, и тогда... Так, не совсем понимаю. Не, полосок я сейчас отдавать точно не буду. Ну ладно. Но если у него есть казнь, то я рот прошептал. А чем ты будешь второй раунд у меня выигрывать? Я даже не буду ему сейчас ничего отдавать. А может отдать. Да, дам, пусть он... блин, он же сейчас пасует и... нет. Если он... Да, он сейчас пасует и не потерять ни одной карты. Я забыл, что у него пассивное умение, это Нильфгарда несчастное. Дурацкое. Надо было, блин, все-таки играть. Так, и кого мне возрождать? Ну давай катапульт. Все равно лучше я уже ничего не смогу возродить. Я мог бы убить, кстати, да, я мог убить казнью с тенниса и взять еще себе 2 карты. Не факт, что там были бы хорошие карты. Че, казнь есть? Была бы с казнью, он бы юзанул. Типа. Если ему не пришла казнь. Значит, я победил. Так, вот если сейчас ему пришла казнь,
А, ну все, я победил. Да, на будущее надо... Сейчас бы пролетел. У него казни не было. О, еще один кузнец. Что это значит? Это значит, что сейчас еще поиграем Need something sharpened? в гвинт и купим у него еще что. What do you have on offer? И продадим что-нибудь бесполезное, да? К примеру, вот это продать. Вот это продать. Купить у него надо эту штучку. Так. Забрать, починить. Так. Теперь пошли играть в гвинт. Wouldn't mind a few rounds of cards. Окей. Осадная башня это как раз таки для севера. Пихну ее. Вопрос только в том, что... Ладно, пока что оставлю так. Ему пришел герой. О, какой-то... Извините за выражение. Какое-то у меня непотребство. А, то есть Детмальт я не убрал. Тогда мглу беру. Бьянку. Да, все очень плохо. Все отвратительно. У него еще и чудовище. У меня еще и мороза нет. Не, можно в принципе пасовать, потому что я не выиграю этот ход. Он сейчас просто милли-ряд заставит этими своими подгорным, он заставит просто любым, и я не выиграю. У меня нет мороза. Можно, конечно, попробовать. А, ну еще и герой на 10. Ну да, почему бы это. Не, это никак, ну типа... Тихо. Ладно. Если у него Имлерих останется на столе, я просто... Я не знаю, что я делал. Спасибо. Но опять, я никак не смогу победить. Он насылает мглу, а у меня весь ряд сейчас. Все бойцы сейчас дагнули. И в принципе мне не хватит ни при каких условиях сейчас. А вот эта тварь у него еще и останется на следующий ход. Так, вот он спасовал, у меня 11, у него 10, я победил. И мне сейчас приходит шпион, давай. А со шпионом мне падает 2 погоды.
Это шансы. Это очень хороший шанс. Шансы были. А, да? А, тогда я победил. Так, тут еще торговец какой-то. How are we to fight a pestilence that changes form? None can be certain of his father, brother, or bride. Что там? No evil can survive the holy fire. The holy fire enlightens, burns, and cleanses. Behold the flame of grace and mercy. Special fire for you, freak. Nice, slow burning. You'll beg for mercy in all the voices known to you, like the others of your species. None! I wanted only to live like you. Help me, kind folk, please! Sure hope Doo-Doo hasn't met the same fate. By the stench of the time, nothing hurts as much as Well, well, look who's here. The White Wolf himself in my humble establishment. How can I be of service? О, в Гвин. Ага. You play Gwent, don't you? Oh, sure. Because I'm a dwarf. Is that it? Do you also believe I know every other bleeding dwarf in existence, and at the end of each day, I deepen the mine shaft in my cellar? So you play or not? Aye, I play. Такая гневная тирада. So play me. Stake a unique card, maybe? Why not? Так. Те карты, что я получил, это вроде вообще... Так что... Эльфы. Еще и эльфы, которые получают одну карту в самом начале. Так, мне не нужен... Вот ясное небо я поменяю. И я поменяю, вот, наверное... Я поменяю. Блин. Ни одного шпиона не попалось. Плохо. И очень-очень плохо.
Блин, я оставил мороз, убрал ясное небо, а при этом у меня 4 бойца в ближнем... В ряду ближнего боя. Допустим. А, так он каждый ход берет карту? Офигенно. Что-то это слишком сильно. И что делать? Посуду. Пусть он карту выкладывает. Что ж ты будешь делать-то, а? Ты издеваешься? Ладно. Казнь надо было юзануть, что-то я тупанул. Можешь сейчас казнить, пока одна карта. Две-то уже будет жалко. Ладно, я просто надеюсь, что он что-нибудь такое, шестерку какую-нибудь выкинет или что-то похожее. Во, молодцом. Ну все, я победил. Because I'm smart. Can't rightly recall the last time I was so thoroughly thrashed. The card's yours. Tried your best. Tell me, who else would have worthwhile cards? There's Marquise Serenity, for instance. She don't boast about it, but she has one of the best decks in town, and uses it damn well. I know what I'm talking about. Так, а какую ты мне карту дал? Весемир. Это уникальная карта. Greetings. Show me your ways. Ничего интересного. So long. Welcome. What have you got? Тоже ничего интересного. Это что такое? So long. Сбой в матрице. Дом с привидениями.
Домовой. Кулачные бои. Так. И это все мне интересно. Ой, еще доска с объявлениями, еще доска с объявлениями. Ого, здесь. Да, здесь по квестам не соскучишься. Да и торговцев здесь много. Kingfisher. Where do you get the name? Master Dandelion's poetry. The kingfisher preened, then fell in the latrine. Know it? Yeah. Also know the one about Princess Annie, who drowned in the River Fanny. Yes. At any rate, the kingfisher welcomes poetry lovers with open arms. Some of the brightest stars in the literary firmament perform here. Чего тебе можно купить? What are you serving today? Карты Гвинта. Понятно, в основном эльфийская. Значит, колода у тебя, по идее, тоже должна быть Looking for эльфийская. a partner. Wouldn't mind a round of Gwent. Then you're in the right place, friend. If you'll play now, Sure. Весемира можно поставить сюда вместо кого-нибудь за пятерку, да? Вместо Региса. Миеля. Ну так это... Как это... Оно само, понимаешь, ты такой подходишь, о, партийка в гвинт, подходишь, о, партийка в гвинт, о, партийка в гвинт. Я не специально, оно само, честно. Прав. Что, я виноват, что вот они сами предлагают, я нажимаю такое отказаться от гвинта, а нет кнопки отказаться от гвинта. Вот я и... Ну да. Смотри, какой засранец спасовал, а? А хочу ли я перебивать его... Стоп. 11 очков, мне надо 3 карты. Ага. Или 2, кстати. 2 катапульты, но тогда я лишаюсь... А может ничью сделать? Нет, тогда смысла нет. А если... Ладно, я тогда ставлю Весемиру, так как мороз у меня, и мне надо будет выкидывать милишника. Может тогда вот тебя поставить, тебя, ну, блин, смысла нет. Ну просто я так не хочу вот это терять, вот это вот... Да, наверное, все-таки я поставлю уж лучше вот эти 2 карты. Так будет ничья, так я победю. Мне просто милишный ряд меня не интересует. Вообще. Плюс у меня есть 2 лекаря, так что ничего страшного. Нет. Нет, совершенно другая механика. Тут ты побеждаешь за счет большего количества. Просто надо набрать большее количество очков, чем у твоего оппонента. Вот. И, соответственно, каждая карта имеет свою стоимость.
и какой-то способность. Есть карты, которые просто имеют стоимость, да, вот в 6 единиц. Есть карты, которые еще какое-то свойство имеют. Вот лекари восстанавливают карты из отбоя. Вот у которых там рукопожатие изображено. Если ты выставишь 2 таких штуки, они удвоят свою стоимость. Шпионы переходят на сторону врага, но дают тебе 2 карты в руку. Вот. И плюс есть еще всякие там погодные условия и вот это вот все. Точно выставит еще одну карту. Тоже неплохо, на самом деле. Конечно, хотя лучше бы это были вампиры, а не гули. Сейчас слабая у него кого-то какая-то. Можешь попробовать задавить в 2 раунда, так-то. У меня реально какая-то колода вообще слабая. Ну что это за колода-то такая? Правда, сейчас одна казнь убьет у меня 3 карты. Фига у него какая карта есть. Уничтожает самый сильный рукопашный отряд или отряд вашего противника, если общая сила его рукопашных отрядов равна или превышает 10. А у меня не превышает 10. Ага. Надо было казнью замучить наступ. Ладно. Ну, я победил. Тут без вариантов. Во-первых, казнь. Хотя можно было не юзать, на самом деле. Тут, что мне не страшно, так это ливень. Абсолютно плевать. И это тоже наплевать. Ладно. Пока что тоже наплевать. Вот это, конечно, печально, что у меня только милишный ряд остался. Так, теперь самое главное. Стоп, я еще играю карту лидера. Нет, карту лидера. И если у него нет... И он сейчас пасует. Чтобы он... Да, все. Даже если он не пасует, во-первых, у меня все равно больше по очкам, а во-вторых, мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Что за карта? Что за карта? Что за карта? Какая карта? Давай карту. Карта. Тибер Эгебрахт. Что это? Даже не знаю, что это за карта. Ну, это карта этого. Для Нильфгарда. Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant, a freak, a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch.
How many people's lives have you saved? From Brooksay, from Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many? There's something to think about, folks. Preacher's fierce in the mouth, but holler at him and his tail slinks between his legs. Come on, people. Еще бы убить его, конечно. Вот. Так как всем тут заправляет именно этот орден сраной розы. Hey, sod off. We're looting here. Want you gone by the time I count to 3. 1. Hear that? 2. Ooh, look he. Thinks he can scare us off. 3. Me! Leave him to me! Son of a... Don't! No more, please! Where's the sorceress who lived here? Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Who's she hiding from? Temple guards cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. Someone's gotta know more. I'd look for her in the Putrid Grove. Putrid Grove. Interesting, as names go. A hive of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. That why you think I should look for my friend there? Oh, I meant no offense. Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumour has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you gotta get there through the sewers, but you gotta enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves gotta pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king? Crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone call for me. Wonder why. It's Menger. Temple guard. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitchy shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. Yeah. Know a bat can sniff out a moth a mile away. Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well, well. Man knows his bats. Here I thought you only cared about monsters. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind.
Heard Novigrad was no place for mages. Now you're telling me it's no place for witchers. So who's it a place for? Righteous folk professing the one true faith in the eternal fire. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Эх, хочется его убить. Перчатки убийц у меня уже есть. Ну, возьму еще один. Herbs, roots, just turn to healing. Hairbrush. Only ever known Triss to use one like this. Интервью с вампиром. Это отсылка к такой книге-фильму, да? А почему я не могу взять? Ну, это я читал вроде бы. Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. Вообще в первом Ведьмаке у нее был двухэтажный дом. Трехэтажный. Triss's. Never knew her to drop him on the floor. The rose of remembrance. All dried up. Так, вот я взял эту розу памяти, дальше что? Дальше я хочу налить себе чая. Вот что. Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, wretch. I've been robbed! Thief! They say some witches spy for the black ones. The thinking customer will see right away the best deals this side of the pond. You've seen the new discretionary tribute to Britannia, all worth seeing. And how? Buxom. Так, и где? Там что ли? First, I delivered a jest, but then yesterday this imp robbed me too. Teach you to make light of others' misfortune. So what it Во, я нашел вора. Вот он, вот он, вот. you could build a chapel for it. А как мне понять, что вообще, где вор, где не вор? He sensed something. Gotta stay further back.
dog's ill. Rotten luck. Как я люблю вот все эти миссии в РПГшках. Take pity on me, misery, good folk, and aid a man crippled by misfortune. Word is, nothing's free in Novigrad. Oh, another one come bursting with questions. Now, where do you folk gain the idea we beggars know everything? I need to see this, and I need to find that one who robbed me brother. Fuck if I know. There's this place in Novigrad they call the Putrid Grove. Aye, it's about right. Well, Novigrad's full of nooks and crannies with odd names. Looking to sightsee, buy a bloody map. Heard men like you frequent this alley. And I've heard they fed you all shit and you smiled and ate it. Now, don't mean no offence. Go in peace. Arms for the poor. Не понял. Опять? Look awfully suspicious to me. Arms for the poor. You lame? No chance. Both legs in perfect order. And me arms, look, like a windmill's wings. There. See me waving them? Looky here. Just look. My mind, thorough addled. Been like this long? Addled? Since me mother birthed me. Here's where it's addled. There. Showing you with me finger. See that? Me indicating. I gotta find the place they call the Putrid Grove. I know it but won't say. I know it but won't say. Why not? Not allowed to say. I would tell you though, if you didn't push, weren't so insistent. If you like, come again. Might tell you then. Guess your mind truly is addled. Didn't I say so? With the eternal fire burning, they're monsters, and before you know it, the neighborhood's full of them. Move on. The thinking help. Aid a veteran of the struggle against the Black once. Where'd you fight? Angrin early on. In Sedaris last, along the banks of the Pontar. So, help me out? Ну, 30, ладно. Here. Now you help me. Gotta find the back alley locals call the Putrid Grove. It's important. Don't know naught about no grove, putrid or other. Don't generally care much for orchardry. This is urgent. Leave me be, I don't know. Да. Ah. Ah, it's you again. Another chat, same as the first. My mind's thorough addled, but the rest of me's fit as a fiddle. So, like I said, I'm looking for the Putrid Grove. Second time round, your wish is my command. It's that away. There. That away. Meaning where? In Lace Halls. There's this alley, past the gate. Not at all putrid and not a grove. Fools call it that, but I know better. And anyone can go there? Of course. Unless he forgets to say, the old sow's farrowed piglets might not let you in then, but that's easy enough to say. Listen, the old sow's farrowed piglets. See? Thanks for your help. Ек. I's a war veteran. Spare me a crown. Забавно, что указатель тоже ведет туда. My wife's mum's an old succubus. Raised my will. Mutant! Open up. А, это потому что это стоял торговец, которого я хотел найти. Who are you and what do you want? Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated kill things. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right.
Know the password, get him free. Don't know. Gotta contribute to the Grove's upkeep. Old sows, farrowed piglets. Ah. Welcome to the Grove, brother. Та-дя! Так, перво-наперво торговец. What are you offering? Эх, жаль, надеялся, что у него есть карта для гвинта. Вот опять. Опять он автоматически начал игру в гвинт. Я ничего не делал, правда. Правда. Кстати, какую карту там для севера мне дали? Ничего себе. Так, не. Так. Это не очень хорошо. Так себе. Да елки-палки. И погоды нет. Так, противник спасовал. Вопрос. У него 8 карт. Если я сейчас поставлю 2 этих, они будут по 8, 8 плюс. Блин, мне все равно не хватает. Пытаться ли мне его переплюнуть? Надо будет 3 карты отдать. Ну да, я буду переплевывать его именно милишнему ряду. Потому что я надеюсь на мороз, скажем так. Но сейчас он точно не спасует. Отлично. Очень хорошо. Я доволен, в принципе. Я не буду сейчас играть. Я вытащил у него горн. Вытащил это. Чучело получается пока что бесполезным. То есть у него есть ливень, а у меня нет ясного дня, да? Окей. Окей, игра. И что, получается, я проиграл? Все? Да, обидно, что у него очень много очков защищает 12-очковый парень. Замечательно. Я все равно проиграл.
Так, а если мне... На героя это не работает, остальные карты бесполезны. 2 горна на 1 ряд, к сожалению, нельзя, поэтому... Да и все равно проиграл. Бесполезно. Сранец. Даже не знаю, там больше я виноват или... Ой. What are you offering? Или он такой молодец. Wouldn't mind a few rounds of cards. Может, 2 ясных неба. Все-таки. Я все-таки завишу от того, что есть против меня погода или нет. Отвратительно. Хотя бы шпион есть. Второй шпион есть. Превосходно. Еще бы вампиров из него вытащить. И вообще будет прекрасно. Теперь главный вопрос. Хочу ли я пытаться выиграть? У него на столе, в принципе, очень много карт. Поэтому нет. Я думаю, пускай останется как есть. По идее, он должен будет ходить первым. Да. Странно, я думал, он спасует. Каков засранец, а? Так, у меня 10 очков, мне надо либо положить ничью, мне нельзя, героя нет. Ну, 2 карты придется складываться. И, в принципе, ладно, фиг с ним. Ближний ряд ближнего боя мне не нужен. Отлично. Угу. Была бы казнь, я бы даже юзанул. Типа, потерять своих 6, а его 18 очков, это... Размен, я считаю, вполне. Но от его казни мне надо опасаться. Поэтому надо всеми правдами и неправдами вытянуть из него все карты, которые есть. Это очень хорошо. Ага. Я победил. У него не шанс. Раз, два, 3,
Вась, я Доридор, это шпион для Ньюгарда, это хорошо. Can't see out of one eye, my lord. In Asrain. How are things? Good. More and more people come to our secret clinic. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Hey, Triss. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Am I mistaken, or you got something to take up with me? Who knows? Man with two swords and the skill to use them could be very useful these days. Could have sent some underling to fetch me. Could have, but I admit I wanted to see how you'd manage. See if you're as crafty as you are well crafted. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city, because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural? Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Marigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Marigold parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a taste of my life. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Пам.
Следовать за Трис, да, конечно, я уже иду за Трис. Такое мне никогда говорит, что мне придется следовать за Трис, как будто я... улитка. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? Ну даже не знаю. Ну блин. Ну Геральт бы достал его. Но мне хочется вот на это посмотреть. Вдруг она сама нырять будет. Ой, ладно. I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. You were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The Take care of yourself, Klug. Да, еще верни мне мой фипс, засранец. Пойдем в подвал. Show me what you got. Всего лишь утопия с 10 уровня. There's a draft. Should be an exit. Klug wouldn't have sent us here if there wasn't. Must be a lever on this wall that'll open the secret passage. Free city of Novigrad. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Lochween. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes three things. Coin, coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their property and possessions. And they'll go after non-humans next. The elves occupy slums, but the dwarves practically control financial life in the city. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Поплыли.
Ну. Таип. Да на мешок-то мне плевать, возьми этот сундук, спасибо. Лучше не лез прибор. Kill some monsters. Oh boy. I killed so many monsters. No point complaining. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Pum 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 pum. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together, I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. Don't much like merchants who flatter with cheap praise before the job's done. That was not cheap praise. I was merely stating a fact. So am I. I want you to pay in full in advance. I'm afraid that's impossible. Then trap your own rats. Well, now I know why she brought you along. Fine. A full purse of Novigrad crowns as proof of my goodwill. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. I'll cover half the space, you take the other half. Look for evidence of rat activity. Mm-hmm. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no. Notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. Think I plugged every hole in there. Ну, логика в словах Геральта есть. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. Вообще можем говорить прямо сейчас.
Ну, если тебе нужна концентрация, то ладно. Ты чарт активировать будешь? А, Now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound, and... Reconciled? I was worried about seeing you again. Doubted it could be pleasant. We said everything there was to say 6 months ago. I don't want to go back to that. Да что не сказали, я вот что-то не помню. It's just... It's one thing to say something, it's another to actually do it. We promised to remain friends. I hope nothing will change that. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? Don't know yet. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. Чего ж он так легко отказался дать... This stank from the start. If these boys are here to help us kill rats, they're late. You paid up front and got what you paid for. Not half a rodent left in the granary. I paid in advance because I knew I'd recover my coin. Such is life for sorceresses in Novigrad these days. I can see that and I don't like it. So here's what I think. The hunters have come, and now they can go. They'll do no such thing. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Какие страшные ребята. Ладно. If not for you, we need to find Brandon. Ну давай найдем Брэндона. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. Половина моя. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Corrine Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corrine's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal, away from the fish market.
The house is near the first bridge. Its owner, DeJohn Keir, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. It was nice to see you again. You too, Geralt. You should go now, before Kareen goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'd be nice. All right. See you later. Так, можно я поставлю паузу и пойду уже наконец-то выпью чай? Сделаю себе чай. Блин, уже сколько времени могу сделать себе чай? Кстати, об утычках и канарейджигах. Об дыках и канарейгах. Я же помню, что до сих пор, кстати, у меня, наверное, не поменен этот раздел. У меня Ведьмак 3 в Battlefield, да? Ну да, как обычно. Гений. Витхер 3. Чай я себе все еще не налил. Сейчас налью чай. Сейчас.
Ой. Чай с печеньями. Чего? Ой. Остыло? Вот и чай. Это печеньки. Это печенечный чай. Вот и чай пеньки. Пеньки. Так. Сразу пойдем на следующий квест. Чё уж откладывать. Кстати, вообще здесь еще задания были. И в общее. Кулаки ярости, Гвин. Поговори с управляющим, что это? И где это? О. Не очень-то и близко. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Corrine Tilly. Oh, you've come to the right place then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Not interested in what's going on inside? Seeing it for yourself? I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Corrine requested she not be disturbed. Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night. And furniture moving about in the attic. And last week... Well, you shan't believe it. I found human feces in the parlor. Ага. Обжегся, блин, чаем. Зачем? Неторопливый. Какой я торопливый. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. Truth is, we're already dependent on the Black Ones, economically. У них во всех таких домах одна и та же буква. Ой, как их называют? Музыка. Во. Музыка, точно. Буква. Потому что такая же музыка. Это же приборчик.
It's just a dream. Wake up. The doll. The attic. Как у нее, извините, бюст не вываливается? И самое главное не то, что как, а почему? Почему? Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Кровь не проливать. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Way to the next room's blocked. Не, заколдовать Аксием, конечно, мебель можно, но это мне никак не поможет. Stuff. A doll. Drawing shows it lying in a cradle. Maybe I should find one. Я что-то не видел тут колыбельный. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Положи ее, это значит про куклу. Положи ее в колыбель, пожалуйста. Не проливай кровь. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy. A riddle. Guess I should find an oven. Печь. На первом этаже должна быть. Подавай. А, ну да, логично, в принципе. Теплый воздух с подвала поднимается. Boo! Did I scare you? Scared you, didn't I? I could tell you were scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her awake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. You're lucky. I know you're a harmless godling,
but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got this red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Good day. Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Эх, люблю ботоводов, забавный народ. Ну, вот так вот. И все. Иван. Кики. Так. Ну все. Все. Блин, я вот думаю, неужели кто-то на полном серьезе прибожка захотел убить и убил? Вот такое себе. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite?
A bit of both. A demon had captured Corrine. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corrine dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently, though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid. Oh, well. It shan't put me in the poorhouse. The second sword, is it? Ну вот. Небольшая ложь никому не повредит. В данном случае. Я подумал, это змея огромная, а это он толпа крыс. Кстати, а их крыс сжечь можно? Ну, сколько я тут сжег. Неплохо так я сжег здесь. А, я немножко не туда бегу. Ладно, ну, вернее, туда, но не туда, так. Мне надо обойти, и там заодно будет это. Доска с объявлениями. Заказ от храма стража Новиграда. Доброжелатель. Вим Вивальди Шулер. Так в смысле, я же его обыграл. Что за бред? Help some fellas out, master. We're a bit of coin short another round. Because we're comrades, see? Witcher, ain't you? We're butchers. You slaughter, we slaughter. Except witchers earn more. Old villagers pitch in. Lords out with their purses. Ladies do like with their legs. Guess I've been to the wrong villages. Dealt with the wrong lords and ladies. Come on, don't make us beg. What's a witcher for, anyways? It's to help men in need. You boys look tired. Probably ought to go home now. Well, how long we been drinking now? 2 days. Well said, master. Home we will go. 2 дня еще хотели у меня-то гоп-стопнуть. Не, пацан, так и получится. О, я знаю, тут... Я не виноват. Игра сама запускает гвинт. Нет. Нет, не запускай гвинт, игра. Нет. Не надо. Я пришел выполнять квест. Я не пришел играть в гвинт. Не надо. Не надо. Нет. Нет. О, нет. Игра, что ты делаешь? Прекрати. Ну ладно. Мне игра не оставила выбора, придется играть. Так, что там за карта-то у меня была? Ну, такое себе. Ой. Это хорошо, а то я сейчас бы начал игру так себе с Кайтаэлем. Так, против меня эльфы. Эльфы это значит что? Это значит что... Что это значит? Может, казнь заменить? Ну да, казнь мне против эльфов-то особо не поможет. Очень сильно сомневаюсь, что... Блин. Очень сильно сомневаюсь, что будет у него этот самый... Какие-то особо сильные отрядом. Так, у меня, как назло, нет, конечно же... Если я сейчас выставлю карту, он спасует.
И мне надо будет, даже если я выставлю, грубо говоря, 6, мне надо будет выставлять еще 3 шестерки. И это будет только ничья. То есть мне надо будет выкидывать 4 карты. А в общей сложности и 5. 5 карт. Чтобы победить его. А если 4, 5, 6, и это все рогом, все равно 4 карты. Все равно это дико невыгодно. Уж лучше так. Вот сейчас я жалею, что я казнь заменил, да. Все, вот сюда иду. Это не страшно. Вопрос только в том, что будет ли он дальше пытаться меня победить. Или спасует. Спасует. Теперь главный вопрос. Я либо играю ясную погоду. Этот вариант мне не очень нравится. Либо я играю еще одну карту на другой ряд. К примеру, наверное, я сыграю Рубайлу. Рок мне тоже не очень хочется использовать. Рубайлу, если что, я смогу вытащить из отбоя. Угу. Так, мой ход. Давай. Шпиона, да, вытаскивает, засранец. Ладно, самое главное, чтобы его шпион не потянул еще одного шпиона. Остальное фигня. И главное, чтобы казни не было. А чтобы уберечься от казни, я даже, наверное, сыграю гор на первый ряд. Давай так. Если у меня есть казнь, по идее, он должен ее сейчас уже применить будет. Ну, допустим. Не, ну пока выглядит как моя победа. Ну да, судя по всему, это моя победа. Он уже за одну карту никак не перебьет весь тот стол, что я наставил. При всем желании никак. Казни у него тоже уже не будет. Ми победить. Ура, ура. I see a challenger who seeks to... Master Claytop heartily greets the challenger. Greetings to Master Claytop from Geralt. Will you take up the challenge? Will you face our tavern's champion? Погнали. Yeah, I'll fight this Gregorio fellow. Your attention, please. This fine witcher has agreed to join in battle with our tavern's champion, Georgius George. While our champion prepares, you and I should have a chat. Let us talk coin,
I shall be blunt. You stand to earn a great deal, provided you follow a few recommendations. You asking me to cheat? Not to cheat, to engage in an enterprise, that is all. What say you? How much will you give me to throw the fight? Considerably more than if you win. А где гарантия? Нет, я честный боец, я не стану. Нет. Kiss my ass, Master Claytop. You'll regret that. A warm welcome to our competitors as they enter the ring. Geralt versus George, the pile driver. May the better man win. Come on, come closer. You. Slaughter the freak! Fucking come on! Во-во-во-во-во. Во-во-во. That's enough of that. Нифига себе. Our Меня почти winner победили. and the tavern's new champion is the Witcher called Geralt. Here is your prize. Archibald O'Neill is another brawler you can fight. You'll find him near the entrance to the slums. There's also Mortimer, captain of the guard. He can usually be found near the Oxenfurt Gate. Why don't you all just get off my back? Па-па-па-па-па-па. Waste of breath. Hey, Mr. Fancy Pants! I've seen better. Them hard ducks. Who knows? Ah, no glass. Курина. Где ты? A dream in here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this. And though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Ciri. The woman's name is Ciri. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case. Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you.
Would you be willing to share another memory? Ну, тогда я Ведьмак играю с английской озвучкой, русскими субтитрами. Ага. Yes. No need to rush. We have time. Ciri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose. She lost her footing. Ну, я могу зачитывать субтитры, если ты хочешь, конечно. Ну, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. я просто не могу терпеть то, что сделали с русской локализацией Ведьмака 3. Это выше моих сил. Я с субтитров-то иногда бомблю из-за очень некорректного перевода. Уж где бы могли корректный перевод сделать, так это в субтитрах. И там же обосрались. Yes, I think so. In that case, I'm listening. It was after her time training at Kaer Morhen. After the moment when Yennefer first called Ciri her daughter. We'd been separated. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stege Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Ciri on stairs slippery from blood. It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. These memories, they're intense. Do you wish to continue? I have more to say. Then please do. It was in Rivia. The Second War with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Yennefer lay dying as well. Ciri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. That was the last time I saw her. You claim the woman has abilities. Tell me about them. She's a child of the Elder Blood. A descendant of bloody Falker. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the firebrand's cursed blood. Pure legend. No one in legend transforms into prophecy when it gains believers. I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? Ну, там, чем больше расскажу, тем точнее будет, поэтому давай. Да и плюс больше лора, почему бы и не узнать. Ой. They call Ciri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why. She travels between worlds. Turns out I don't know how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me. I just know there's more to it than traveling to different places, and that Ciri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? Yeah, there's something else. I remember Ciri having trouble controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells,
and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. I see. Do you wish to say more? No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Maybe Dandelion. They liked each other a lot. Ну, допустим, ее вязание как-то связано с этим с нами. Окей. Ах ты, чертова птица. Насрала мне тут в тарелку, прилетела. Да ну тебя, иди отсюда. Я птиц не убиваю, но сегодня я закушу корочкой. Слышь, я пошутил. Не буду я курочку есть. Утку зажарю. Так что ты шумишь у нас тут сейчас? Ай. О, кошмар. Ну поставь, короче, на место ласточки Цири, и вот тебе это и будет. Потому что Цири вроде как ласточка. Тыры-пыр, шрамыр. Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. The rosemary and thyme? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Да, неплохо. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. О, красная точка появилась. Надо пойти зарубить эту красную точку. Где она? А, так это все лишь бандиты. Я-то надеялся. Наверное, я их застал посреди трапезы. Так, задание. Вот, что хочу. Опять эти бандиты. Так, интересно. Каждый раз убивать бандитов запаришься. Чё? Ребят, вы первый уровень. Чё вы там хотите от меня? Уж постыдились бы. В каком месте здесь ветер?
got my eye on you. So, how you go with this here? I was nothing a bit up my own business, and suddenly up he pops and heals me. No bread, no coin, all is shite. Now you... О, торговец. Торговец, это значит, что можно поиграть с ним в гвинт. Здорово. Иди сюда. Greetings. What have you got to pawn, and how much do you need? What makes you think I need a loan? Tain't a man that don't from time to time, and you don't look nor smell flush with coin. Just so happens I'm doing fine at the moment. Then maybe you'd like a look at what the less fortunate have forfeited. Been a loan shark long? Aye, since I was just a little tyke. So you helped your dad, took it over when he died? Nah, my own father left me here in pawn and never did redeem me. Жесть. Show me what you have in stock. Так. Советы упорно. Измени свою жизнь, ну давай. Я так и быть куплю это, не знаю зачем. Измени свою What would жизнь. you say to a few rounds of Gwent? Так. Опять же, для севера ничего нового, поэтому погнали. Играю против чудищ, нужен мороз, мороза нет. Есть первый ряд милишный, не очень интересно. Блин. Вообще не то. Все плохо. Все очень-очень плохо. С такой рукой я не знаю, как мне победить. Имлер же не может остаться на столе, верно? Или может? Вроде герои, да, не остаются на столе. Смысл в том, что он... Да, он высрал вампиров. И как мне теперь это побеждать? Но у меня рука просто отвратительная. Естественно, он спасовал. Отвратительно. Ладно, у меня чучело и один возрождулькин. Отвратительный X2. Ладно. Ну ты скотина, хочу тебя сказать.
Я надеюсь, у него нет тумана. Потому что если у него последняя карта туман, то я точно проиграл. Хорошо. Какую карту я у тебя выиграл? Моровое дело. Вот такое. Так, что за книгу такую я купил? Так, Якуб Ракош, некогда прославившийся своим свободным вспыльчивым нравом от Назаира с его бесчисленными бесчетными трактирами на дикий кибет. Зеркальный из последних сил вытянул мое судно на берег. Плот, что смастерил я из старого сапога, кусочка ремня и треснувшей бочки, так уже водою намок, что еще 2 локтя, и пошел бы я на дно. Но вышел на сухой берег, и важнее, и это важнее всего. Нигде не было видно ни души живой, а у меня уже довольно сильно было шурчало в брюхе. Так что я пошел смотреть окрестность. Зверя никакого на острове не было, зато фруктов нашлось без меры. Наелся я так, что едва из ушей не лезло. А после начал готовить себе укрытие на ночь и собирать дрова на растопку. И тогда наткнулся я на то странное растение, что целиком всю мою жизнь изменило. Тогда, еще не зная его ценности, использовал я его на растопку. Однако, как только начала он тлеть, сладкий запах его заполнил мои ноздри, почувствовал я себя легко, и все печали мои будто развеял ветер. Позднейшие годы моей жизни наполнили исследования чудесного этого растения и его свойства. Благодаря им я разработал метод, который поможет изменить жизнь каждого, кто хочет его использовать. Вот с чего следует начать. Понятно. Увеличение жизненного тонуса бесплатно, без регистрации СМС за 10 сантиметров после того, как я прочитал эту книгу. На 10 сантиметров, вернее. Don't like folk wandering around here. Oh yeah? Well, got a beast you need someone to get rid of? I'm here about the notice. Supervisor Lund posted it. Yeah, a beast haunts the outskirts, murdering folk. Got them scared to leave their homes after dusk. Like to talk to this supervisor. Too bad he don't receive petitioners. So what's he do exactly? Delivers relief on behalf of the city council, flour and groats for the paupers, meaning he don't do it personally. He's got men for that. He himself, Supervises. Exactly. I aim to hunt down this monster. Best hurry then, some other bloke's already after it. Who took the contract? Didn't see the man. Was just told some brave fool turned up. Any eyewitnesses to these attacks? No, just the bodies. Beast appears only at night. Chooses isolated victims. When do you find the last victim? Just last night. Hubert, a beggar, but a decent man. I'd let him sleep in the shed from time to time. That one on the right. Eustace hasn't come for the corpse yet. It's lying in there where I found it. Thanks. So long. Кто-то взялся за работу? Кто такой засранец, а? Кто обирает бедного ведьмака, у которого денег нет? Работы мало, еще и конкуренция, блин. Понимаете ли? Blood's all sucked out. A lesser vampire? Blood, but not human. Monster was wounded.
Not the marks of a Garcane or a Fletter. Gotta be an Ekimara. Ekimara. Whoop. Дух. В воду? Они умеют плавать? Да ладно. Бульк. И куда эта тварь поплыла? Не, наверняка она где-нибудь вышла. Типа следы запутывают. Под водой никаких следов я не увидел. Что тут? А, трава. Трава, трава. Да ну блин. А, кстати, допустим, если она умеет плыть, то что им мешало переплыть на противоположный берег? Правильный ответ — ничего. Ага, вон тут что-то валяется. И следы, следы, следы. Greetings, Lambert. Damn, it's good to see you, Wolf. Decide to do some hunting in Novigrad? For as I remember, you never liked this city. Still don't. Thing is, I got a certain matter to take care of. What have you been up to? Any luck on the path? A lot, in fact. Quite the takings in Lan Exeter. Was asked to hunt down a giant, who turned out to be a forest troll, and some bandits. Bandits? Came as a package with the troll. The matter you mentioned. Anything I can help with? Maybe. But we'll talk about that later. Got a reward to collect. I'm kinda in a hurry. Let's say you've earned half. What the hell? Let's go. Половина. So, what do you think? We did what we had to do. Time to pay up. Wait here, I'll go see the supervisor, get your reward. Do that ourselves. No reason you should abandon your post. Can't argue with reason. Go on in. We dealt with the monster at the docks. Here for our reward. Witches? Since when do you travel in pairs? A lot of dangers lie in wait for a lone witcher. Bandits, for example. Примрейд. I advise you to change your tone. Where's Yad Karadin? Talk. Lambert, calm down. Trust me, Geralt, this is important. There's something I gotta know. I do not know any Karadin. Take your coin for the before and bugger off, before I lose my temper. Where's Yad Karadin? Asking you for the last time. Guards! To the dungeon with them!
Вот там нашел ее. This guy's more trouble than the Ekimara. Carradin's disappeared. I swear. The others too. I only know of Vienne. What about Vienne? She drinks at the Seven Cats. There day and night. See? You can be helpful. You crazy? What the hell are you doing? I can explain everything. More guardsmen will show soon. Let's go. Meet me at the Seven Cats. Tell you everything there. The Tavern Vienne frequents? Yeah, see you later. Окей. Наверняка в доме купца есть что-то ценное. Бутылка воды. Окей. Кстати, деньги-то за этот квест не заплатили? Или вот это вот и есть моя плата за квест? What do you want? Name's Muggs. Rostin Muggs. Need your help in a grave matter. What's this grave matter? I came here on business. Sadly, just there across the river, toward the bridge's end, I was attacked. Smashed a bottle of the finest dwarven spirit on the bugger's skull. But the robbery was still a partial success. Tell me what you want already, and be brief. Thief ran off with my documents. Very important documents. I need you to get them back for me. It'll cost you. I don't work for free. That I know. Since the dawn of time, no witcher's lifted a finger without pay. I've a smattering of coin in the soles of my boots. Return the documents, and it's yours. Fine. See what I can do. Might be my last chance. I'm out of ideas if this don't work. Что же это за документы-то такие? Потом оказывается, что это какое-нибудь опащение письмо. Dwarven moonshine. Nothing stings quite like it. There's the bottle. Muggs was attacked here. Вообще любопытно, если здесь стоят стражники круглосуточно. Ой, чё это? А на него там напали. Не просто так, значит, напали. Как-то я хотел сюда зайти. Что по квестам? Wanted. Cradle, used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Who writes these notices? Need a witcher? Any bloke willing to kill a monster, a witcher would do. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squats in the sewers. If you're interested, drop by the Garren estate. Ask for Olgierd von Everek. He's the one ordered this posted. Let's try as a stockfish.
Не, это мне как-то это... Это я случайно не то взял. О. Ерд. Hand over the documents, thief. Me, a thief? I won him straight, I did, in a game of cards. Not how Mugg sees it. Claims he was mugged. He lost, demanded them papers back, and when I refused, he walloped me over the noggin with a bottle. Barely escaped with me life. Played cards for them once. Care to play again? You're clearly in the middle of a lucky streak. Could very well continue. You might be right. Let's play. Что же это за бумаги-то такие? На них играю, но когда проиграл, захотел забрать. Интересно. Так. Но учитывая, что у меня есть мороз, отлично. Превосходно. Я надеюсь, у него найдутся шпионы в кармане. Что это? Это карта, по-твоему? Ладно. Что-то мне подсказывает, что у него колода очень слабая. Ух ты, какой хитрец. Я был уверен, что он спасует. Казнь применить, что ли? Не, рано, еще рано. Еще рано. Спасовал? Замечательно. Ты спасовал, а я победил. Ай, это чего я хотел? Здесь весь стол сразу. Бах. И все. Ради шутки. Ладно. Blind? Take the damn things. Let none say I ain't an honest man. Gods know, I'll only ever say kind things about you. Очень интересно.
Ну хотя да, он мог сказать, что это грабитель, чтобы ему быстрее поверили. Тут я и думаю, что это странно. Типа грабитель вот здесь, под мостом, где стража. Нет. Слишком много не сходится. Что-то он мне врет. Well? Found the thief who took your documents. Can't be. Let's go get him. You can hold him while I take what's mine. Slow down. See, this man said he never attacked you. Said you lost to him at cards. Ah, cheeky bastard. Well, like me Aunt Rosalie always said, lies got but wee legs and don't run far. The documents belong to my employer. A deed to a townhouse in Vingerberg. And true enough, I've been drinking. Got a bit carried away. I lost them in a game of cards. Then you whacked the winner on the head with a bottle. What was I to do? You weren't willing to give him back. When the scoundrel drew a weapon, I fled. But without them papers, I haven't the gumption to show me face at home. Here, now pay up. Of course I will. Give you all I've left. Wouldn't have it any other way. Да. Немного. Спутовый клубок. No loitering round here. There must be order. Enjoy living, freak, while you can. Погоди-ка, Ламберт, я сейчас схожу поиграю в Гвинт с Sod off. Any truth to it? таверчиком. Welcome to the Seven Cats, the luckiest tavern in town. They even say the hangovers our wine baguettes are lucky. What's on the menu today? Карта Гвинта. Кстати, не нужны это. Как бы они мне все равно не нужны без. Но... Да. Все-то какие-то дурацкие карты у вас, господа. How about a few rounds of cards? Gwent specifically. Зачем аж 3 чучела кого-то? Осадная поддержка, ну не знаю. Да, не возрождают на 0. Пойти до рядов, вот это надо. Импера. Одна. Молодой посланник. Давай. Хотя вот у меня там, да, эти товарищи есть, которые возрождают. Кавалерия Маузика вообще ни о чем. Так, секундочку. Молодых посланников у меня сейчас 2. Ну, в принципе, можно попробовать сыграть с Нильфгардом. Ливень. На всякий случай мороз.
Не знаю, надо мне туман, не надо. На всякий случай. А, у меня и так их 2. На. Попробую. Как оно пойдет? А, это товарищ, который ясный день вызывает. Раз он вызывает ясный день, значит мне не надо то, что он там напал. Какой смысл в этом? Так, ну что тут у нас? Что тут у нас? Какую карту я бы хотел поставить? К примеру, Тинчи может. Нет. Вот давай тебя. А может, ты спасуешь все-таки? Нет у тебя такого желания? Какой-то. Какой упертый товарищ. А. Эх, казни нет. Ну ладно. А, я казнь, кстати, вроде в эту колоду не поставил. Так, он спасовал. Сыграю дождь. Блин. Плохо, я ведь, получается, его не победяю, да? При всем желании. Только если офигеть.
Что делать? Можно в ничью сыграть, тогда я потеряю слишком много, а можно выиграть. Вот не подумал я перед этим ходом. А, то есть бонус, а вот от этих парней не режется, не режется дождем? Ах ты ж. Жопа. Нафиг я тогда сейчас карты выставлял. Мне каким-то образом сейчас надо 2 раунда брать. А у него еще и преимущество по карту. О. Это выглядит как поражение, если честно. Я делаю первый ход, и я обязан возрождать шпиона. Если мне придут хотя бы один лучник, который меня возрождает товарища из отбоя, конечно. Ага. Если бы я не отдал вот тех бригаду Импера, сейчас бы я, может быть, даже и победил. Да, я бы сейчас победил. Вот один глупый ход и все. Как-то обидно. Так, казнь, пожалуйста. Может, надо было на УЗИку убрать, в принципе, нафиг не нужно. Ливень мне тоже. Мне ливень 100% не нужен, потому что я могу в любой момент сыграть с лидером. Посмотрим. Интересно. Все очень плохо на самом деле. Все очень плохо.
Дрова горные не работают. Блин, я мороз убрал. И мне ни в коем случае нельзя ему раунд отдавать. Ладно. Придется делать так. Засранец дождался. А. Не, ну засранец, конечно. Ладно. У него еще есть карта лидера. Ага. Кошмар. That bloody Nilfgaardian Imperium can kiss me down there. Корчмаря Ельмерих. Что? Откуда? All right, high time you explain some things. Why'd you kill Lund? What's this all about? Want the short version or the long one? Let me hear the whole thing. I had a friend. Aiden was his name. You had a friend? Oh, he's fucking hilarious. I met him soon after I'd accepted a contract to lift the curse from the Ogre of Elander. Aiden had been hired to kill it. He was a witcher from the School of the Cat. Far as I remember, the ogre was killed in the end. Yeah. After it gutted my employer, we really didn't have a choice. I cut a deal with Aiden. We joined forces, split the reward for killing the ogre between us. After that, we worked together a lot. Hands down the best man I'd ever met. I mean, I like you, you know that. Still, no comparison. What happened to him? Some time ago, Aiden took on a contract to lift a curse off a duke's daughter. It was a political mess from the start. Then there was hatred for the School of the Cat to deal with. They worked hard to deserve that hate. Basically turned hired assassins. Aiden wasn't like that. Anyway, some of the Duke's courtiers had designs. Weren't at all keen on the curse being lifted from the Duke's first. Напоминает квест. So a band of trained assassins ambushed Aiden, murdered him,
Our dear supervisor was one of them. And yet, Carradine? The assassin's leader, and the one to deal the mortal blow. Sorry about your friend. Don't need your sympathy, just your help. We have to talk to Vienna. Must have had enough to drink by now. Let's go. То есть мы участвуем в личной вендетте. Vienna. What do you want? We want to see Yad Carradine. Now, why would I help you? It's really important to my friend here. And what will I get out of it? Pay for your beer for starters. Then we'll see how valuable your information is. I was part of Carradine's band, but when was that? I don't know where to find him. I've fallen out with a lot. Besides, he's no longer chummy with his old mates. Word around town is he's changed. Carradine's changed? What do you mean? He's dropped all his old connections. Stopped taking on petty killings. He's hidden himself away in some hole. Must be planning something big. Who else was in Carradine's band? Aside from me, Sleaze, Hammond and Lund, but they've scattered all over the world. Sleaze went to Tretigor, Hammond to Skellige, and Lund... Lund's dead. Finally met his match. Well, you've only Hammond or Sleaze to talk to then. This Sleaze. Where can we find her? She's done well for herself. Runs a brothel in Tretigor, the kind rich men frequent. Whores suck information out of them. Then she sells it. Name of this brothel? The Black Lily. Sleaze always did have horrible taste. We need information about Hammond. Carradine's right-hand man once. When the band broke up, he went back to Pharaoh whence he had come. He's a pirate now. Even the Jarls treat him with respect. What about you? What's your story? Scoia'tael. The unit was decimated, so I joined Carradine. They never treated me as an equal. No. I could hit a sparrow from 100 paces, but I was never good enough for Carradine. He always preferred that cunt Sleaze. You have a hand in the murder of the Witcher Aiden? Perhaps. I don't remember. Satisfied? She doesn't know anything. We need to talk to Hammond and Sleaze. Don't go looking for Carradine. If he senses you nipping at his heels, he'll kill you without batting an eye. We'll see. As for you... Она сказала, что не помнит. Но это не знает, не отменяет того факта, что... И что он ее убьет сейчас в корчме. Прямо здесь, прямо сейчас. Эх, я даже не сохранился. Ёлки. Если он убьет ее здесь и сейчас, то... А если он не убьет, то она может помчаться искать Талли, чтобы предупредить эту... Тебя ищут! 2 ведьмака! Ой-ой-ой! Ну, логичнее было бы убить ее, конечно. Конечно.
Но Геральт бы вступился за нее, потому что она девушка. Даже не знаю. В мире и так много крови проливается. No, Lambert. Right. Better to leave her like this. What about my coin? Arseholes. You gotta help me, Geralt. Best thing will be to split up. You sail to Skellige. Try to squeeze something out of Hammond. I'll go to Tredegor and meet with Solis. Lambert, let's talk about this. No, let's not. This is one of those situations, serious situations, when you don't ask unnecessary questions and just help your friend. Where'll we meet once I'm back? At the Nowhere Inn. All right, I'm off. Good luck. А поиграй с тобой в Гвинт. Засранец. Все дороги ведут на Скеллиге. Ух ты ж, сколько заданий-то здесь, а? Ой, что-то я подустал, малёх. Пойду отдохну. Пожалуй. Ой, на этом все закончится. Спасибо всем, кто смотрел. Всего доброго. Пока-пока.